আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেয়ারটেকার পক্ষ থেকে আমি সাফায়েত আজকে আবারও একটি লাইট রিপেয়ার নিয়ে হাজির হয়েছি। দুইটা ব্যাটারি দিলে হবে কি, লাইটটি অনেকখানি জ্বলবে। আমি তো আপনাকে up my appetite.
up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh, baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight oil. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight oil. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 দেখুন খুব সুন্দর জ্বলছে। তো এই লাইটগুলো কোনো স্ক্রু লাগানো থাকে না। স্ক্রু লাগানো না থাকার কারণে খুলতে গিয়ে লকগুলো ভেঙে গিয়েছে। তাই আমি এখন দুই পাশে টেপ দিয়ে সুন্দরভাবে লক করে দিচ্ছি। তো আপনারা সুন্দরভাবে টেপ মেরে দিবেন, তাহলে ক্যাসিংটি সুন্দরভাবে আটকে যাবে। তো এগুলোতে আপনারা কখনোই আটা দিবেন না, কারণ এগুলো পুনরায় সার্ভিসিং করা লাগতে পারে। চার্জিং পুটের এখানে টেপ লেগে যাওয়ার কারণে আমি হালকাই ব্লেড দিয়ে কেটে দিলাম। তো আমার লাইটটি সার্ভিসিং করা পুরোপুরি শেষ। আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের পাশেই থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।